Решил я намедни попробовать себя в искусстве резьбы по дереву. И сразу выяснилось, что не все операции удобно выполнять, держа деревянную заготовку в одной руке, а резец в другой. В некоторых случаях сподручнее работать двумя руками. Для этого, естественно, на столе нужно как-то закрепить заготовку. Полистав интернет, стало ясно, что в каталогах полно крепежных приспособлений для этого дела, так называемых тисков резчика. Но, о ужас, за них нужно платить деньги. Выход один – сделать нужное приспособление своими руками.
Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle all the way. What fun it is to ride in a one-horse open sleigh.